Ik wil naar het Vredesplein, maar ik weet niet welke kant dat op is. Google zegt dat ik eerst een eind door de Rampspoedstraat moet lopen. Is er niet een kortere weg? Solidariteitssingel volgen, zei iemand. Maar die is afgesloten wegens werkzaamheden. Het riool moet worden vernieuwd en ze zijn alle bomen aan het kappen. Ik kan beter de bus nemen, zegt u? Bus 36, richting Nooit meer. Maar dan eerder uitstappen. Halte wapenstilstand. En dat ik het daar nog maar eens moet vragen? Ja, het is moeilijk uit te leggen, dat snap ik. Bent u er zelf wel eens geweest, meneer? Op het Vredesplein? Ze zeggen dat er op dit moment, dat het er heel mooi moet zijn. Dat alle bomen rond de vijver in bloei staan. Maar nu te maken met het Russisch imperialisme. Natuurlijk zijn we daar ook hartstikke tegen. Maar hoe verhoud je daar dan toe en hoe verhoud je tot Oekraïne dat het slachtoffer is van het Russisch imperialisme? Dat stelt ons ook, denk ik, voor lastige vragen. Ik heb een heel verhaaltje voorbereid, maar ja, ik zit natuurlijk in mijn hoofd met de gebeurtenissen van vandaag en van vannacht. En ik hoop dat Guido daar straks nog meer over gaat zeggen, dus ik ga het kort houden. Maar ik wil alleen maar zeggen, want ik heb het in mijn toespraak over dat ik niet per se helaas optimistisch ben. Maar dat de gebeurtenissen van vandaag me ook niet per se optimistischer maken. Ik hoop natuurlijk dat het misschien het einde betekent van Poetin. En dat er misschien dan ook een einde komt aan de oorlog. Maar we moeten niet vergeten dat de zogenaamde opstandelingen van Prigozhin, dat is niet het vredeskamp, zeg maar. En als het zou komen tot een burgeroorlog in Rusland, waar sommigen op speculeren, weet ik ook niet of dat gaat gebeuren. Maar dan heb je te maken met een burgeroorlog in de grootste kernwapenmacht van de wereld. Dus ja, dat stelt ook niet per se gerust. Goed, dat over de actualiteit van vandaag. Misschien eerst een persoonlijke noot. Ik ben opgevoed door een vader die principieel pacifist is. En dat is me eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ik kan me nog goed herinneren dat als wij met de auto ergens in Drenthe, ik woonde in Groningen, langs een kazerne reden, dat mijn vader dan altijd het raampje opendraaide, dat draaide hij toen nog open, en dan naar buiten toe schreeuwde: geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger! Nou, dat zit er nog diep in bij mij. Moeten we allemaal nu gaan doen, hè? Geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger! Kijk erom, geen mens voor het leger! Ik kan me ophouden. Maar. Ik ben geen pacifist, even zo goed. Maar het antimilitarisme zit er bij mij wel diep in. En dat is het idee dat oorlogen vaak, om niet te zeggen altijd, uiteindelijk ook medegevoerd worden om de machtspolitieke belangen van statelijke en private elites veilig te stellen. Van machthebbers die op veilige afstand mensen de oorlog insturen, terwijl gewone jongens als ondervoer dienen en de bommen en granaten op gewone mensen, mannen, vrouwen en kinderen vallen. En ik kan me ook een poster van Loesje herinneren, voor mij was het van Loesje met de tekst van: wat als een oorlog uitbreekt en niemand gaat daar naartoe. En dat is misschien enerzijds, denk ik, voor mensen in Oekraïne te simpele boodschap, want de oorlog is naar hen toegekomen en dan moet je denk ik ook reageren en dat is ook legitiem. Maar er zit tegelijkertijd denk ik ook wel een krachtige boodschap in. Maar hoe het ook zij, deze huidige oorlog zijn wij, en met wij bedoel ik dan het Westen en ook Nederland, wel naartoe gegaan. Althans niet met troepen, maar wel met massale wapensteun. Tot en met straks F-16's aan toe. Dat laatste is wat mij betreft, en ook wat betreft mijn partij, de SP, een stap te ver. Een te risicovolle, escalerende stap. En eerdere wapenleveranties hebben wij wel gesteund. Vanuit de Tweede Kamer. Maar ook vanuit de Eerste Kamer gingen we daar niet over. Maar niet zonder twijfel en ook niet zonder zorg. Want ik maak mij grote zorgen. En ik ben eerlijk gezegd, ik zei het al, nog los van de ontwikkeling van vandaag, somber gestemd over de kansen op vrede in Oekraïne en de gevolgen van deze oorlog
en ook van de westerse reactie op de Russische agressie voor de kansen op duurzame veiligheid op het Europese continent en wereldwijd op lange termijn. En dat is ook geloof ik een van jullie eisen van geen wapenwedloop, maar die is er al. En die gaat nog veel erger worden. Dat is in ieder geval een van de grote vrezen die ik heb. We zitten hier, ik geloof dat Harry het net al had over de vredeslogica versus de oorlogslogica. We zitten hier helaas ook in Nederland in een echte oorlogslogica. En in deze logica heet de oorlog in Oekraïne iets eigenlijk onvermijdelijk waar we ons bij neer moeten leggen. Althans, Poetin is hem gestart en nu moeten wij hem ook voeren tot het eind. En het is ook onze oorlog, hè? Zo heeft premier Rutte ook meerdere malen gezegd. Ook al sturen wij dus geen troepen. Het is onze oorlog die wij moeten winnen en Rusland dus moet verliezen. En ik hoop dat Rusland verliest en ik hoop dat Poetin, en ik vind dat Poetin al zijn troepen moet terugtrekken. Maar ik vind het wel ook een gevaarlijke oorlogslogica als je zegt, we moeten doorgaan tot de overwinning en tot het verlies van Rusland, zonder dat je een idee hebt hoe die overwinning bereikt kan worden, hoe die overwinning eruit kan gaan zien en hoe dat verlies van Rusland eruit moet zien. En zonder je bewust te zijn van de risico's van escalatie. En ik kom hier eigenlijk veel te weinig, maar ik vind het fantastisch dat jullie hier elke maand en daarvoor zelfs elke week staan. En ik kom hier eigenlijk om een oproep te doen voor die gezamenlijke wens van vrede die we hier allemaal delen. In augustus, van 4 tot 10 augustus, doen wij een vredeskamp bij de vliegbasis Volkel. Dat is een hele week en we doen een aantal acties en er is ook een herdenking van de Hiroshima-bom. En iedereen is uitgenodigd. Volkel is niet zo heel goed bereikbaar en een week is lang. Maar er zal ook een actie plaatsvinden, een demonstratie, maandag 7 augustus. En daarvoor willen we ook een bus regelen die van Amsterdam naar de vliegbasis rijdt. En dan willen we de ingang gaan blokkeren van Volkel. Ik hoef jullie niet uit te leggen, denk ik, dat daar kernwapens liggen en wat het allemaal betekent. Dat weten jullie allemaal heel goed. Maar jullie zijn uitgenodigd. Op de website is er meer informatie. Frits heeft er ook al een keer iets eerder over verteld. You told... Yeah. Valentina, she said, today is very nice summer evening and everyone has actually his own plan, but you are here and you are together with us. We talk about her long suffering in Ukraine, where the war has been going on almost 10 years, when there's so much sorrow and tragedy. О войне заговорили год назад. Во всем мире заговорили. Но для нас, для украинцев, война началась 10 лет назад. Она началась с вторжения неожиданных военных вместе с военной техникой на мой Луганск. All the world started to talk about the war only 1 year ago, but for people from Donbass, the war started almost 10 years ago, and it was terrible, and no one wanted. The war came to our house, no expected, no one wanted. On June 2020 this year, the UN confirmed that 9,083 civilians had died during the war in Ukraine. We mean only this year. Blood has been pouring on our land for 9 years. For 9 years, our defenders have been fighting for our motherland. People, they suffer a lot there. Еще Франклин Рузвельт говорил, война выгодна бездарным, талантливым всегда выгоден мир. Давайте проявим свой талант и, не щадя своих сил, добьемся торжества мира. Franklin Roosevelt also said, war benefits the incompetent. The talent always benefits from peace. Let's show our talent and achieve peace in Ukraine.
and on the planet in general. The world needs peace. Может быть, кто-то подумает, что Украина далеко? Нет, Украина очень близко. Maybe someone think Ukraine is very far away. Территория Черного моря. Уже в Болгарии, у берегов Болгарии, у берегов Румынии отмечают ученые изменения цвета воды Черного моря. Yeah, the water has changed everywhere. Now it's too much the drink water inside the Black Sea, and yeah, in climate can also be changed there. Возможно, многие из жителей Западной Европы и не отдыхают у берегов Черного моря, но по факту подрыва Каховского водохранилища нависла огромная, устрашающая угроза для всего мира. Воды этого водохранилища охлаждали конденсаторы Запорожской атомной электростанции. Valentina, she said, maybe you don't go as a tourist to this area, but you should to know the water from Kakhovskaya dam is gone to Zaporozhskaya nuclear power plant, and now this can be big risk for all of us. Запорожская атомная электростанция – самая большая атомная электростанция в Европе. Если произойдет сбой, если произойдет нарушение, катастрофа просто непредсказуема. А мы, украинцы, уже сталкивались с этим, когда была взорвана Чернобыльская атомная электростанция. The situation is very serious now because many years ago, how all of you know, there was in Ukraine was Chernobyl, and now is the Zaporozhskaya nuclear power plant. It's also in the put it at risk, and it can be terrible for all of us. Я не хочу думать об этом. Но на распространение радиации будет влиять направление и сила ветра. Поэтому мы все вместе, объединившись, должны помнить и думать об этом. I don't want to think about it, but I'll say again, it can bring us to big problem, trouble and suffering. And we should together to think about it and to do something to stop it. Вы знаете, между моей столицей, Киевом, и Амстердамом всего-навсего 1792 километра. Это напрямую. На авто чуть больше, до 2000. Поэтому это не расстояние, чтобы мы оставались в стороне от той беды, которая нависла над одной из европейских стран. Я призываю вас продолжать действовать по программе народной дипломатии, продолжать требовать от высокопоставленных людей о подписании мирного договора об остановке войны в Украине. Between our countries, between Kiev and Amsterdam, only a little bit more than 17,000 kilometers, 100 kilometers. And this is not so much. And I want to ask you to continue your what you're doing now, to continue protest, to continue to support our country. And I believe only diplomacy can help us to stop the war. Я вам всем очень благодарна за ваши беспокойные сердца, за вашу отзывчивость, за вашу поддержку и помощь Украине и украинцам, но прежде всего тем, которые сейчас нашли приют в вашем государстве. Спасибо вам большое, крепкого здоровья и счастья вам. Thank you very much for everything what your country doing for us, for Ukraine, and especially for people, for refugees from Ukraine who is staying here. Thank you so much again, and I wish you good luck, happiness, and all the good. All the best.
Now my motherland has been winning an aggressive war in Ukraine. During this time, thousands of people have been killed. Some, Ukrainian soldiers, turn it into heroes who defend their right to determine their own future. But other, Russian soldiers, how you say here, Trupan, but in Russia we have different meaning for this word. But it's exactly what we, troop in Russia, it means someone who is already dead, is his body. And I think is Russian soldier who is there, they don't have soul anymore. They just go to kill people for no reason. And there are the slave who them life is cost nothing. And the beginning this war, all the world expected the Russians to come together and stop this evil. However, but this doesn't work. The people of the world don't expect anything from Russians anymore. Everyone knows that protest is impossible in Russia, but there is still protest. Even now, when prison time for the right to be a human is more than prison term for murder. You should know that. Today, there are more than 500 political prisoners in Russia, 500. The cost of speaking the truth about the war is 7 or 8 years in prison. Russian prison is not prison like he is, Russian prison. The Russian police have opened more than 20,000 cases, including mine case, against people who support peace. You can say it's not so much. This is not repression yet. Good point. But firstly, it's quite a lot. And secondly, repression is when no one knows who is next. People lose their job, their children are taken away from them. In this case, you need to be very brave to continue to defend your opinion. 4 months ago, I was already a speaker here, and it was very hard to me to come here again, but it's very important to be here and talk. This week, PASE recognized that the Belarusian people, they are not like Lukashenko regime. This is great news. But we Russians, no matter your position or not, we Russians still continue to be judged by our passport. And today I have chance to explain to the world that not all Russians want war. I appreciate you listen to me. It is very important for us to be heard. The war has gone on for almost 1 year, 1.5 years, and unfortunately the news about Ukraine has already turned it into routine. But you are here, and this is absolutely great, because today the pain felt for Ukrainian people does not touch our hearts with the same force as it was 1 year ago when we all heard about Bucha. Valentina said that more than 9,000 civilians were killed during this war. And I counted, it's 20 people per day and almost 1 person 1 hour. Can you imagine that? 1 person 1 hour. What it mean? How many were here? It means after this meeting, 1 less. That's too much, huh? Today, killing people has become the norm. Victims have become statistic. The dead don't even have names. But we cannot let that to happen. We have in Russia a very famous poet. This is Anna Akhmatova. And she said, the main thing is not to lose despair. It's very important for us to preserve the pain and fear that we experienced in the beginning of the war. This will give us the courage to fight. This will give us the power to win. And now
just few words about what's going on in Russia now. To be honest, I don't know what to say about the situation because I can say it's just like comedy. But I keep hope it can bring us changes very soon. Is one hand, and another hand, to be honest, we all of us, we know who is this person, Mr. Prigozhin. But we hope he will kick out Putin and then we will fight him. Thank you. Thank you very much. And I hope to see you again one of the next times. Tijd verslijt mensen en hun strijd. Bloed stolt in wonden. Alles roest en valt dan stil. Beesten worden weer burgers en buren. Het zal niet eeuwig duren. Iemand verliest. Iemand wint. Maar het liefste niemand. Want wat de winnaar wint, verliezen verliezers dubbel. Winnaars willen altijd meer. De laatste druppel. Schade terugbetaald tot op de cent. Versailles. Dat verdrag van 1918. Bekend? De winnaar won en tekende triomfantelijk voor de volgende massaslachting. Wat Oekraïne volgens ons ook heeft verdiend. Russen bestaan en zijn Russen. Zij leven ernaast en ertussen. Soms is de hoogste wijsheid alles niet al te zeker te weten. De hoofdprijs valt vaak tegen. Zo blijkt op langere termijn. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. Moving on, moving on. There's a place in the sun, and there is hope for everyone. Where my poor restless heart's got to run. Wicked! There's a place in the sun, and before